Nice, nice. Okay. What is your name? Тамаша, тамаша, жақсы. Сіздің атыңыз кім? My name is Anisa. Anisha? Yes. And what is your name, brother? My name is Adalet. Beautiful. Are you doing a study? Сіз оқу істеп жатырсыз ба? No. Okay. Can I ask you one more question? Yes. It seems to me that you are belongs to the Islam religion. Маған сіз ислам дініне тиесілі екеніңізді айтады. Yes. Nice. Alhamdulillah. We are Muslim also. Yes. Тамаша, Okay. So, do you pray 5 times in a day? сіз күн сайын 5 рет намаз оқисыз ба? No. Biz әлі кішкентаймыз және бізге әлі рұқсат берген жоқ. It's no big deal, and it's actually allowed for us. Oh, yeah. I got you. I got you, my dear sister and brother. But I had another news that is like Kazakhstan people is being prevented to practice Islam in Kazakhstan. Is it true or wrong? Иә, сындым, қымбатты әпкем және бауырым, бірақ менде тағы бір хабар бар. Яғни Қазақстан халқы, менің айтқым келгені, Қазақстанда ислам дінін ұстануға кедергі келтіріліп жатыр деп естідім. Бұл шын ба, әлде қате ме? Жоқ, қазіргі таңда бізге ислам дінін ұстауға ешкім қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Ол біздің өзіміздің ел, Қазақстан ел болған соң, әркім өз қалауынша өз шешеді. Бірақ ешкім қарсы емеспіз ислам дінін таңдауға. No, as of now, no one is opposing the practice of Islam. Since Kazakhstan is our own homeland, everyone can make their own choices as they wish, but no one is against us practicing Islam. Alhamdulillah. Now I am clear that no one just keep pressure on any other people that you can do these, and that. It depends on you. Alhamdulillah, енді мен түсіндім, ешкім басқа адамдарға қандай да бір қысым көрсетпейді. Мен бұл туралы түсіндім. Сіз жаңа айтқан едіңіз, мен басқа елдердің тілін білесіз. As you mentioned earlier, I'm learning languages from other countries. How many languages do you know at the moment? Well, I only know 2 languages properly. One is my mother tongue, and second is English. You know, English is an international language, and if I want to go any other country, of course, I have to express myself in English. So, English, of course, I know. Мен тек екі тілді жақсы білемін. Біріншісі менің ана тілім бенгали. Сол себепті ағылшын тілін де өте жақсы білемін. Мен де қазіргі таңда ағылшын тілін үйренгім келеді, себебі барлық тағы да үйренген. Мен де қазіргі таңда 2 тіл білемін. Біріншісі ана тілім өзімнің қазақ тілді үйренген, ағылшынша тілді үйренгенді қалаймын. Right now, I want to learn English because wherever you go, everyone speaks English. So I'm currently studying English, and I'll keep trying. At the moment, I know 2 languages. First, my native language, which is Kazakh, and second, Russian. I know Russian because in Kazakhstan today, compared to Kazakh, everyone speaks Russian, and many people don't understand Kazakh. My first priority is to keep my Kazakh language skills intact as I learn other languages. That's really so clear. So, if you want to learn English, of course, right here you have come with a purpose. I guess you been here for learning English. Try to use some English with other people. Every single day, what you do, try to describe that in English. From the basic, you try to speak in English. Remember one thing, every expert was a beginner. Okay. Бұл шынымен де өте айқын, мен бәрін жақсы түсіндім. Демек, егер сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, не істесеңіз де, оны ағылшын тілінде сипаттауға тырысыңыз. Okay. Thank you. Рахмет сізге бізде сөйлескеніңіз үшін.
бізге енді кету керек болып тұр. Бізге анамыз жатыр, ұйықтасын деп жатыр. Сау болыңыз. Әрине, егер тағы да көмек керек болса, Goodbye. Okay, thank you so much for giving me your time. Welcome to you. Best of luck. I really wish you very blessed day and hope your future is also bring very happiness. That's all I think. But I want to say something. Would you like to give me 1 minute? Yes, yes, yes. Listen, I would like to say, as we are Muslim, pray 5 times in a day, try to do something for Islam. So it would be the one of the best thing ever in your life that can work after death.